Good morning. Good morning, sir. Okay. Lens is a bit low compared to morphology class. That's why I waited for 2 to 3 minutes. What is the usual attendance now? Sir, 75 okay. And, 55. Are you fed up with these online classes? yes, sir. Yes. Okay. It's difficult to concentrate online. I understand. The one thing you can do is that's why I'm recording it and uploading it in Moodle. So whenever you find time, especially in the night and or when distractions are very low, you can again go through this video so that you can easily understand what we are discussing. Okay. So hopefully after 2 weeks we can see in person. One thing uh, I will tell. I wanted to. I have intendedly left one portion from your first course, previous semester course, that is post embryonic development. Actually, that should have been taken after the completion of embryonic development, embryology by Dr. Mani Dellapan sir. But I forgot. Once Manisha told he has completed it, I forgot to take a class for that. Anyway, in between this IPM, I will complete that. That is an important topic also, but it is an easy topic to understand also. So I will start with a simple question. You are studying about integrated pest management. What is integrated pest management first? Can someone type it in chat box? Or if someone, don't worry, if even if it is wrong, I don't mind. Or if someone can unmute yourself and tell, that's fine. Anyone? No? No answers? So what do you mean by integrated pest management? You are attending this course for, I think that for the last 2 to 3 months. At least a broad idea of what does IPM means, what does IPM stands for. IPM means integrated pest management Yes. and the controlling of pests using biological, chemical, and all the physical methods together. Okay, fine, fine. That's a broad idea. One thing, whenever you say the definition of IPM, don't use the word control because we are not trying to control because humans have learned based on their experience that we can't control the insects. Earlier, we used to use the term pest control. Later on, once the humans realized that we can't control the insects, because insects evolved around 250 to 300 million years ago. So that's a huge evolutionary history, huge adaptive capacity is there for insects. So insects will survive whatever be the impediments in their way, whatever, be it chemicals, be it biologicals, whatever be the even climate change. Humans may not survive the kind of climate change that witness may be witnessing after 20, 30 years, but insects will surely adapt to whatever be the climate change happening over the years. So that's why we don't usually use the term control. We use the term managing the insect population. That means we are trying to keep the pest population at a level lower so that it doesn't cause any economic loss to the farmer.
That means we don't try to eliminate the insects completely from the field, from any crop. There may be one or two insects present in the field. Yes, let it be there. Every species has the right to coexist in this world. Uh, I don't know whether you have read about a short story named Bhumiyude Avakashigal by Vaikam Muhammad Bashir. I think I had that story for learning in 8th standard. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? യെസ്, അതില് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. പാമ്പും തേളും ഇതും എല്ലാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ, അതിനെ ഒന്നും കൊല്ലേണ്ടതല്ല. സോ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ, യെസ്, നിങ്ങൾക്കും എത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ certain writers live forever. Actually, I still admire Vaikam Mohan Bashir because he was the person who was the writer who introduced me into Malayalam literature. Because one of my cousin brother had a huge collection of all the works of Vaikam Mohan Bashir. So all of them were very small books. It was easy to read. There is no literary jargons and all. So it was easy to read. So as he does, every organism, even if it is an insect which is damaging our crop, it has the right to live in our world. But what we try to do is the population of the insects, we are trying to keep it at a level which doesn't cause any economic damage to the farmer. So that's why we advise farmers, don't go for any pest control, pest management measures as and when you see an insect pest in the field. That's why you have studied about economic threshold level, damage boundary, economic injury level, etc. So immediately when you see a damage in the crop, don't go for a pest management option. Only if the pest population reaches economic threshold level, go for a management option. So that is the one guiding principle for integrated pest management. And in integrated pest management, we try all the methods as possible to reduce the pest population, whatever be the method. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ 18 അടവും പയറ്റുകയെന്ന്. In the same manner, we have to try all the 18. ഞാൻ 18 അടവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ അടവുകൾ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാമോ ആ അടവുകളെല്ലാം പ്രയോഗിച്ച് കീടത്തെ കൊന്നൊടുക്കാനല്ല, കീടത്തിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് നിർത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So as soon as discussed, we have cultural method, we have physical method, we have mechanical method, we have legal method, we have biological method. So many methods are there. We are trying to adopt as much methods as possible. But what happens if the insect overcome all these methods which you have adopted? You have planted a resistant variety, you have used several cultural methods to reduce population, physical, mechanical, biocontrol. But even then, say one or the other, say some adverse weather parameters which adverse to the crop and favorable to the insect pest, if the insect population multiplies and it is reaching the economic threshold level, what practice will you adopt? That control measure is chemical control measure. That means 17 അടവും പയറ്റി 17 അടവും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 18ാമത്തെ അടവായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ കൺട്രോളിനെ സ്വീകരിക്കാവൂ. Are you clear the basis of chemical control? We try to adopt as much methods as possible to reduce the pest population, and if the pest overcome all those measures and again the pest population increases and reaches the economic threshold level, then we may have to go for a critical method wherein
we have to reduce, suppress the pest population. For immediate suppression of the pest population, our cultural method, mechanical method, physical method, biocontrol methods may not be that effective for immediate suppression. So for immediate suppression, we have to go for a chemical control method. Do you know could you understand the context of chemical control? Yes or no? At what point we have to go for a chemical control? Yes, okay, fine. So that is the context in which we should go for a chemical control. Here, one thing you should remember, whatever biological control, cultural method, physical methods, whatever be the method, it all works fine as a prophylactic method or as a preventive method. While chemical method, mostly it is a curative method. That means once you have a pest problem, you go for a chemical control. We don't use chemical as a prophylactic method because it's not good. ഈ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിക്കും? ഇല്ലല്ലോ. പനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നത്. So in the same manner, we use a chemical and that chemical is used whenever we have a pest problem. We don't use it imagining that next week we will have a pest problem. നമ്മൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബട്ട് നോർമലി വി ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ എ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. നമ്മൾ പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് യൂസിങ് പാരസെറ്റമോൾ ഫോർ കണ്ടെയ്നിങ് fever. So what we will do, we will try to avoid our own exposure to rainfall. നമ്മൾ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ നോക്കും, മറ്റേ ജലദോഷം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പനി വരാതെ നോക്കും. എന്നിട്ടും പനി വന്നാൽ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം പനിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പോയി ഗുളിക ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഗുളിക മേടിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുക്ക് കാപ്പിയോ അമ്മ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വീട്ടില് ആയുർവേദ മരുന്നുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടൊരു മെഡിസിൻ മേടിക്കുന്നത്. എന്നതാണ് ഈ കെമിക്കൽ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു രീതി. So that's the basic principle behind chemical control. One more thing. How many of you consider pesticides? And one thing, in chemical control, the major thing which we use for pest management is pesticides, and that includes chemical pesticides. And whenever we hear the term chemical pesticides, we all consider it in a bad light. Normally, all the media, social media or print media or visual media, almost all the media consider chemicals as a bad thing. രാസകീടനാശിനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും എന്തോ ഒരു ചീത്ത വാക്ക് കേട്ട പോലെ. But is it such a bad thing? How many of you use a mosquito repellent? നിങ്ങൾ ഗുഡ് നൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊതുകിനെ ഓടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് നൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഓൾ ഔട്ട്, ഇത് കുറെ അധികം സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? 80 പേരുണ്ട്. 80 പേരിൽ ഉണ്ട്, അതെ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ 80 പേരിൽ. ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ കൈവക്കി, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രണവ്. Okay, if you are using a mosquito repellent in your room, in your home, you are using a pesticide.
because whatever be the mosquito repellent that you use all contains a chemical pesticide. So whatever be the pesticide, whatever be the chemical which we use, one thing defines a pesticide, how whether it becomes a toxic one or whether it becomes a chemical used for pest management. That is dose. That means dose is what differentiates a chemical from a poison and a medicine. I will repeat, dose is that which differentiates a chemical from being a medicine or a poison. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോസ് ആണ് അത് ഒരു രാസവസ്തു വിഷമാണോ മരുന്നാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ ആധാരം. So we are discussing about paracetamol. So the maximum quantity of paracetamol a person can consume in a day is 3000 milligram. An adult human being at the maximum he can consume 3000 milligram per day. Usually we consume, an adult person consume normally a tablet of 500 milligram or 650 milligram paracetamol. So usually that's why we restrict ourselves to 4 tablets per day. If someone consumes 6 or 7 tablets per day, this same paracetamol, which was a drug to cure your fever, will harm your kidney if the dose exceeds 3000 milligram per day. So that's why every chemical, it's the dose that differentiate a chemical from being a poison or being a medicine. നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ ഒരൊറ്റ പഴഞ്ചൊല്ലി പറയും, അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം. So even if it is an amrit, if you take in an excess quantity, it's a poison. That's the same case with chemical pesticide. If we use it judiciously, it is an excellent tool in pest management. But if you use it in, or if you abuse it, it can lead to several problems. So that's the basis of chemical pesticides. This is just an introduction I told. Today's class I will basically cover the history of pesticides. Then I will slightly move into the scenario of pesticide industry in our country, and if time permits, I will move into the classification of pesticides. So today's class is basically an introduction kind of thing. Present it now. Okay, is it visible now? My slides? Yes, sir. Okay. So first we will move into the history of pesticide. ചരിത്രമാണ്, ബോറടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. So the pesticides use came into existence as this humans start cultivating crops. So before when the humans were hunter gatherers, അതായത് വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന സമയത്ത്, there was no need of a pesticide because he was not at all going for cultivating any crop. Whatever he receives from the nature, it was fine for him, for his survival. But once human beings started cultivating the crop, slowly the pest problems also started increasing. So once the pest problem started increasing, humans tried to use materials which is already available in the nature. So in the same manner, around 2500 years before Christ, that means about 4500 years back, the Sumerians,
The early civilization, Sumerian civilization, used sulfur as an acaricide as an insecticide. Sulfur is a natural inorganic chemical available in the environment. And still, even today, sulfur is an excellent acaricide used in agriculture. It's an excellent acaricide as well as a fungicide. And Chinese, about 3,200 years back, they used chalk, wood ash, plant extracts, the just like we use tobacco decoction, neem-based pesticides, etc. So they used materials from plants for managing stored grains. They started using inorganic chemicals such as arsenic for management of insect pests. Still, among these, wood ash is still used. Have you ever come across people using wood ash for managing insects? ചാരം വെതറി കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാം ഹൗസോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Because this practice is slowly dying because none of the homesteads now have uh, uh, they all are shifted to LPG. The traditional, yes, Anjana has raised her hand. ഈ അടുപ്പ് പഴയ അടുപ്പൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അതിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കണ്ട, എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ 93 വയസ്സായപ്പോഴാണ് മരിച്ചത്. 3 കൊല്ലം മുമ്പ്, 4 കൊല്ലം. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് ഈ പയറ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ പയർ മുളച്ച് വന്ന് അങ്ങ് വള്ളി അങ്ങ് വൈനിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ചാരം കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ മുകളിൽ വെതറി കൊടുക്കും. ഇഫ് വി ആസ്ക് വൈ യു ആർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആഷ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് വളമായിട്ടാണ് എന്നാണ്. സോ ഷീ വിൽ ഇൻവേരിയബിളി സേ അത് കുനിയനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കുനിയൻ മീൻസ് aphids. Cowpea aphid is a major pest in cowpea. So that's for managing. That's the traditional knowledge. So wood ash is one which is used very long back, about 3,200 years back, still used by the farming community. And ancient Greeks, Romans all used sulfur, fumigants, certain fumigants, oil sprays, oil, bitumen sticky pans, ash, etc. We'll discuss about oil sprays and all in the upcoming slides. And by 16th century, that means about 4 centuries back, people started using more and more of botanicals, chemicals derived from plants. Tobacco, you all know. We usually tell about tobacco decoction, പുകയില കഷായം എന്ന് പറയുന്നത്. Pyrethrum is a chemical naturally derived from a flower of a plant. The plant is chrysanthemum. It's not grown widely in India, but it is widely grown in China. In India, it is grown only in the Himalayan areas. Then Terris, Quassia, etc. So all these are having some one or the other chemicals which was having insecticidal property. During that time, Indians were using, our forefathers were using mainly neem because that was the plant which was widely available in our area, which was having insecticidal properties. And by 1787, the farmers were started using soaps as insecticide. Still, for certain insects, we use soaps as insecticide, but not widely used. And from 19th century, we have a chronicle of events. In the 19th century, people started mainly using inorganic pesticides, mostly heavy metals. All of them are not banned now. We are not at all using it, especially arsenic, fluorides, etc. Among arsenic, one chemical which was widely used at that time was Paris green. It is copper acetoarsenate. Then sulfur from the earlier one. Then soaps. Then we started using kerosene. Then botanicals. All these things were used in 19th century for pest management. And by 1845 in Germany, people started using phosphorus as a pesticide, then carbon disulfide for fumigation. Then in the 19th century, that's why I told Paris green, that Paris green was used in US.
Then slowly the petroleum industry was evolving, and by 1868 we started using petroleum products. We have certain kind of oils. That's what I told in the previous slide. We'll discuss it later. We call it as winter oil, summer oil, etc. Paraffinic oils. These oils are having some insecticidal properties. It is still available in the market. It is an excellent product, still available in the market. Our Hasina madam has done a lot of work in this petroleum derived paraffinic oils. We call it as mineral oils. So it is still used. We have a recommendation for mineral oils for the management of mites. KU as a recommendation. That recommendation is by Hasina madam. And the history changed till 1868, or maybe we can say it as 20th century by 1939 and all. People were using all the inorganic pesticides such as arsenicals, fluoride, sulfur, botanicals, etc. But by 1873, one scientist named Othna Seidler synthesized a chemical called as DDT. I think you have heard about DDT. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? DDT എന്ന് പറഞ്ഞ word. Yes or no? Yes. So that was synthesized by, you remember that name of the scientist, Othnar Seidler, because that can be asked as a one word, in 1873. But he synthesized the chemical, but he didn't tested it in against insects. So he didn't find out the insecticidal properties of DDT. He just synthesized the DDT and he reported it. That's the only thing he did. And still, farmers used all the inorganic lime sulfur, Bodo mixture. Who discovered Bodo mixture? Yes, diphenyl trichloro. Aniran is good. Who discovered Bodo mixture? I think in pathology you might have Villard, yes. So that was in 1882. In 1883, a spray was discovered by John Bean, and in 1932, we discovered methyl bromide as a fumigant. Still, methyl bromide is used, but its use is restricted now because of its ozone depleting property. But still, in a restricted sense, methyl bromide is used. And the entire history of insecticides changed by 1939. The entire history of chemical pesticides changed in 1939 when a scientist named Paul Muller, he is a German scientist, Paul Muller discovered the insecticidal properties of DDT. DDT was discovered way back in by Othna Seidler in 1874, but he didn't check that against insects. But Paul Muller tried it against insects in 1939 and found it as an extremely good insecticide. And 1938-39 is the period of the beginning of Second World War. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് 38-39 എന്നൊക്കെ പറയും. So at that time, this discovery of DDT was considered as a watershed moment in the case of pest management. Humans started thinking that DDT will eradicate all the insects from the world. മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന അതായിരുന്നു. ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രാണികളെയും DDT ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നെടുക്കാം എന്നായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു 80 കൊല്ലം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്തിച്ചത് എന്ത് വലിയ മണ്ടത്തരായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ടത്. At that time, humans were so convinced with the use of chemical pesticides, and they thought that the entire problem with respect to insects is over. And at that time, malaria, malaria was a huge problem because spread by mosquitoes, and malaria was a huge problem all over the world. And during World War, there was a fever called as trench fever and typhus fever.
I have written about typhus. Sorry. Uh, French fever and typhus fever. This two fever, trench fever and typhus fever, is spread by a insect kind of lice kind of നമ്മുടെ പെയിന് പോലെ ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ഈ ട്രഞ്ച് ഫീവറും ടൈഫസ് ഫീവറും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. And this fever was extremely common among soldiers, പട്ടാളക്കാരുടെ ഇടയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രഞ്ച് ഫീവർ എന്ന് പേര് വന്നത് തന്നെ. So this second world war lasted for about 7 or 8 years, and at least for this long stretch the army personnel were usually remaining in trenches. നമ്മൾ എന്താണ് കിടങ്ങ് കുഴിച്ച കിടങ്ങിൽ കിടന്നാണ് നമ്മൾ യുദ്ധ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So they live in these trenches for months together, and these fevers spread from one soldier to another with the aid of this insect. So whenever the soldiers are brought back to the barracks, പട്ടാളക്കാരെ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബാരക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് what the army personnel did was, all the persons will be dusted with DDT, just like you apply talcum powder on your body. DDT was available in powder formulation. നമ്മുടെ talcum powder കിട്ടുന്ന പോലെ പൗഡർ ഫോർമുലേഷനിൽ DDT കിട്ടുമായിരുന്നു. DDT പൊടി എന്നാണ് ഫാമേഴ്സ് പറയുക. സോ ഈ യുദ്ധത്തിന് മുന്നണി പോയിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പനിയും കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ അവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെള്ളാണ് ഇത് വരുന്നത്, ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഈ ചെള്ളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ചെള്ളിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടാള ബാരക്കിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ പട്ടാളക്കാരും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പനി പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അത് അവരുടെ മുകളിൽ പൗഡർ ഇടുന്ന പോലെ DDT ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. At that time we consider DDT as one of the dirtiest chemical in the world, but this was used in this manner. And this DDT saved lots of human life during the Second World War. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അധികം പേര് ട്രഞ്ച് ഫീവറും ടൈഫസ് ഫീവറും വന്ന് മരിച്ചു വീണേ. So it saved lots of human life, and because of that Paul Muller was awarded Nobel Prize during 19 oh that I have missed it in 1948. You just note it down. In 1948 Paul Muller was awarded Nobel Prize for health, Nobel Prize for not health, Nobel Prize for medicine, because this DDT saved millions of lives during Second World War. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? സ്പീൽബർഗിന്റെ മൂവീസ്, സ്റ്റീഫൻ സ്പീൽബർഗിന്റെ മൂവീസ് നിങ്ങൾ അവതാറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഇല്ല, സ്പീൽബർഗിന്റെ മൂവീസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരും കാണാറില്ല. അത് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരു മറുപടി ഇല്ലേ? യെസ്. Have you seen a movie called Schindler's List? It's available in Netflix now. Those who have a Netflix account, yes, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Yes. So it's one of the classic movie by Steven Spielberg. So in that movie, there is a scene. നാസി പട്ടാളക്കാര് ജൂതന്മാരെ പിടിച്ച് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേഹത്ത് ഇതുപോലൊരു പൗഡർ ഇടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്ക്. That is nothing but dusting DDT powder on the body of human beings. അത് ബാരക്കിലും ഇങ്ങനെ ജയിലില് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ചാള അട്ടിയിടുന്ന പോലെയാണ് അട്ടിയിടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നതാണ്. So that's how humans started using. And by 1941
Another insecticide was discovered, that is BHC, benzene hexachloride. So that is 1939. The properties of DDT was discovered. DHC, actually BHC was discovered by the famous scientist Michael Faraday in 1825. ഫാരഡേ എന്താണ് നമ്മള് ഫാരഡേ എന്താണ് പേര് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലല്ല ഫാരഡേയുടെ പേര് മെയിൻ ആയിട്ട്, മേ ബി കെമിസ്ട്രി എന്നും പറയാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം, യെസ്, ഫിസിക്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ബട്ട് ഫാരഡേ വാസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു discovered BHC, but that was way back in 1825. But nobody tested it against insects, and in 1941 it was tested against insects, and it was found to be an effective pesticide against insect. And 1945, a set of compounds called as OP compound, organophosphorus compounds, organophosphorus compounds, that's at short form we call it as OP compounds. Organophosphorus compounds was synthesized by a German scientist called Gerhard Schrader. So this Second World War was a period when especially Germans pumped a lot of money into chemical R&D. The main intention of this pumping money into R&D in chemicals is to find out chemicals which can be used as a weapon in World War. To find out chemicals which are extremely toxic so that it can be used as a chemical warfare method. So what they did was, നിങ്ങൾ ആ ഷിൻഡ്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക, മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത ചില. So what they did was, the scientists under Hitler discover newer and newer chemicals, and they wanted to test it against human beings. So what they did was, all the Jews which are lying in the jails or in the concentration camp, they will be brought to a room, and this poisonous gas, നമ്മള് gas chamber എന്ന് പറയുന്നത്, this poisonous gas will be released into this Jews. ഈ ജൂതന്മാരുടെ മുകളിലേക്ക് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ജൂതന്മാര് ചത്തു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കെമിക്കൽ ഫോർ വാർഫെയർ. ചത്തു വീണില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ. അപ്പോ ഒരു രാസവസ്തു കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മനുഷ്യന് വിഷമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന, മനുഷ്യൻ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന രീതികളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ വലിയ പാതകങ്ങളായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അന്ന് ആ യുദ്ധകാലത്ത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നടന്നത്. സോ that was the period. Early 1940s was the period when organophosphorus compounds, so many organophosphorus compounds were discovered, especially by the German scientists. And the same time in 1940s and 1950s, several other chemicals such as aldrin, dieldrin, indrin, etc. was discovered. That we will discuss what are all they. You just here the chronology. In 1947 we had another group of chemicals discovered, that is carbamate. And from 1949 onwards, scientists synthesized a newer group of chemicals called a synthetic pyroxole. We will discuss about all those things in the next classes. And all of them were photo unstable. We will discuss what is photo unstable and stable. Just remember that. So from 1940s to up to about 1960s, people were of the opinion that chemicals were the only option for managing insects, and they started widespread use of these chemicals. And in 1962, a landmark book came, and that book's name is Silent Spring, written by a lady named as Rachel Carson. Have anyone read about this book, Silent Spring? അതിനെ മലയാളത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശബ്ദ വസന്തം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. You remember this name? 1962, the name of the author Rachel Carson, and the book Silent Spring, because that's a landmark in pest management. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്,
The author Rachel Carson highlighted for the first time the adverse effect of pesticides on the environment. So what she told was the excessive use of DDT was reducing the bird population. There is a drastic reduction in the bird population because of the use of DDT. നമുക്കിവിടെ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയൊരു സീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികളൊക്കെ പൂക്കും, തളിർക്കും, പൂക്കും. ആ സമയത്ത് കിളികളുടെ ചിലപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്പ്രിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത്. So there will be if there is no birds, the entire world will be silent. So that's why she named the book as Silent Springs, because that was a landmark book which highlighted the adverse effect of pesticides. And in 1967, you know about juvenile hormone. We developed pesticides based on juvenile hormone. And during 1970s and 77, between 90 and 77, synthetic pesticides which are photostable, which are stable under light, were discovered. 1980s, we discovered ivermectins, another group. 1990s, neonicotinoids. Don't worry about these names. We will discuss in the subsequent slides what is ivermectins, neonicotinoids, etc. Then newer and newer molecules were discovered later. So that is the history of development of insecticides. ഈ ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് കീടനാശിനിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആത്മഹത്യയുടെ രീതി മാറിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനീ പറയുന്നത് തമാശയായിട്ടല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒരു തനി നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇപ്പോഴും ആ നാട്ടിൻപുറത്ത് തന്നെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അന്നൊക്കെ തൂങ്ങി മരണ അല്ല, ഒരു കീടനാശിനി കഴിച്ചാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്ത് കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത്, അതായത് ഒരു 60-കൾ 70-കൾ കാലഘട്ടം, 1960s and 70s, പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻട്രിനടിച്ച് തട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുക. എൻട്രിനടിച്ച് തട്ടിപ്പോയി. ഈ എൻട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കീടനാശിനിയാണ്. ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ. ഈ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ കീടനാശിനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് DDT, PHC, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആൽഡ്രിൻ, ഡയൽഡ്രിൻ, എൻട്രിൻ, നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന അതെല്ലാം ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. ആൻഡ് ദെൻ കെയിം ഓർഗനോഫോസ്ഫേറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു 80-കൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കീടനാശിനി കഴിച്ച് മരിച്ച ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പരാമർ അടിച്ച് തട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുക. പരാമർ അടിച്ച്. കാരണം ആ സമയത്ത് പാരത്തിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്, എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് നെയിം ആയിരുന്നു പരാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പരാമർ അടിച്ച് തട്ടിപ്പോയി എന്നാണ്. അപ്പോ ഓർഗനോ ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. ദെൻ കെയിം ഓർഗനോ ക്ലോറിൻസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ കെയിം ഓർഗനോ ഫോസ്ഫേറ്റ്സ്. ദെൻ കെയിം കാർബമേറ്റ്സ്. കാർബമേറ്റ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 80s പരാമർ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1990s എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫ്യൂരിഡാൻ അടിച്ച്, എന്ത് കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ ആ ഫ്യൂരിഡാൻ അടിച്ച് തട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂരിഡാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബമേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കീടനാശിനിയാണ്. കാർബമേറ്റ് അത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ വരുന്ന, ഓർഗനോ ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞു, ഓർഗനോ ഫോസ്ഫേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാർബമേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. അപ്പോ ഈ ഫ്യൂരിഡാൻ അടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്ന് ആ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? യെസ്.
അതിന് മുമ്പുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പരാമരം എൻട്രിനോ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കാലം മുമ്പാണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന അതേ സമയം പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് 2000 once by 2008, 9 and all, government banned Firidan, so the Firidan was not easily available. So what happened was all the older pesticides was replaced with new molecules, and the mammalian toxicity of new molecules are pretty low. And because of that, even if one person consumes a pesticide, we cannot guarantee the death because most of the new molecule doesn't have any appreciable mammalian toxicity. ഇപ്പോഴത്തെ കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അത്തരം കീടനാശിനികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കീടനാശിനികൾക്ക് ഭൂരിഭാഗത്തിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള മമേലിയൻ ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ല, പഴയ കീടനാശിനികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് chemical pesticides, and we will move into the next part, that is the Indian pesticide industry. The agrochemical industry is one of the biggest industry in the world from our country. It is fourth in the world after US, Japan and China. So we are a major player in the agrochemical sector, and we have a value of agrochemical industry by 291 billion Indian rupees. It's a bit old, maybe 5 to 6 years old data, but still it will be somewhere around 300 billion rupees. And whatever the chemicals which we produce, only 50% we consume. Rest of it is exported. So our agrochemical industry is a major export foreign exchange earner for the country. So agrochemical industry is a major player in the export market of pesticides, and among the pesticide market, it contains biopesticides also. We tell among, if we give the name pesticide, it includes chemical pesticides as well as biopesticides, just like Beauveria, Verticillium, Metarhizium, Bacillus thuringiensis, NPVs, all those come under pesticide. So all those biopesticides constitute 3% of the market share. And if we see the consumption of pesticides, usually we say that Indians use huge quantity of pesticides. But if you compare the data of other countries, see this, we hardly use 600 grams of a pesticide per hectare of area. Whereas developed countries such as UK, which has the stringent, one of the stringent pesticide use restrictions in the world, uses 5 to 7 kg per hectare, and China uses 13 kg per hectare of pesticides. So our pesticide consumption is comparatively low with respect to other countries. And I have given a data regarding the production and consumption of pesticides in our country. We produce somewhere around 2,17,000 tons of pesticides, and we consume hardly 68,000 tons. Rest of all it is exported. And as of now, this is the latest data. We have 290 pesticide molecules registered in our country, and per capita consumption we have discussed. And of this registered pesticides, 46 are banned for use in the country, and certain pesticides, only certain formulations are banned. I will discuss about formulations and all later. So it's not the pesticide as such is banned, there are certain formulations which are banned. We'll discuss it later, what is a formulation. And there are certain pesticides which are permitted for export only. It's not permitted for use inside the country, but companies can manufacture it and can export it. It can't be sold in the country, in the India. So there are 5 different chemicals such like that. And 8 pesticides, the company has withdrawn their registration. The company told we are not selling the pesticide anymore, so the registration may be withdrawn. So that is withdrawn pesticides.
Then for 18 pesticides, the regulatory body, that is the Central Insecticide Board, has refused registration mainly because of some adverse impact. And certain chemicals, that is 9 chemicals, are restricted to use. That means not everyone is not permitted to use that chemical. There is restricted use for 9 chemicals. And by 2020 to December 31st, 6 pesticides was banned. Actually, the third part, the number of pesticides banned up to last month, up to December, was 40. From 1st January onwards, from 1st January of 2021 onwards, these 6 pesticides was added into this list. So that is how it became 46. Every year, twice this data is revised in the website of Plant Protection Quarantine and Storage. I have given the link also. And if you see the crop protection market in India, 60% of the pesticide sold is insecticide, and 18% is fungicide, 16% is herbicide. Biopesticide, I told, it is 3%. But don't take this data for Kerala, because in Kerala, there is a slight change in the use pattern. In Kerala, because of high humidity prevailing, it's not the insecticides which are widely used this year. Fungicides are the one which are mostly consumed in Kerala market. And one more thing regarding this herbicide use, every year the use of herbicide is increasing in our country, in Kerala also. Earlier, herbicide use, if I remember it correctly, it was somewhere around 4 or 5% in the beginning of 2000, and by 20 years it increased to 16%, because the cost of labor started increasing, so manual weeding became costly, so the farmers shifted to herbicides. That's a social phenomenon. And among the crops, still cotton consumes the largest quantity of pesticides. 50% of all the pesticides produced is consumed by cotton. It is followed by rice, 18%. It is followed by fruits and vegetables. What happened was, by 2000 onwards, farmers shifted from cereals, pulses, to fruits and vegetables, to horticulture. So the pesticide use increased, and it is now 14%, plantation crops 8%, cereals, millets, oilseeds, etc. 7%. And if you compare the different states in the consumption of pesticides, Maharashtra is the state which consumes the largest quantity of pesticide, followed by Uttar Pradesh and Punjab. So classification of pesticides, I will deal it later. Okay, any doubt? Any clarifications you need?